Yes, good morning everyone. I'm Sir PGA Pason, your lecturer for physical science. Okay, so actually physical science natin ngayon is week 3. Okay, week 3 na natin for the second semester. Ayan. So, in this week, we're going to discuss about the intermolecular forces. So, ano ba meron sa intermolecular forces? Ba't siya tinawag na inter? Okay, ano bang meron dyan? Meron siyang force. At the same time, merong molecular or molecules. So, bang meron dito, guys? Ayan. So, I hope within this module, okay, we will learn something. Syempre, this are after, no? So, I hope we'll learn how to describe the general types and the general types of intermolecular forces and specify the type of intermolecular forces given the properties of a substance. So alamin natin kung ano ba yung type ng intermolecular forces once merong isang given, okay, ng properties ng isang substance. Okay? So I hope we'll learn this throughout this discussion. Okay, I hope so. Okay, so before we start, I have here motivation. So alam naman natin 'di ba na may mga crush kayo, ayan, may mga crush tayo, and mga like natin yung ibang tao. So, before we start with our lesson, I have here a question. Ayan. So, what makes you attracted to one person? Sige nga. Alam ko naman marami tayong mga crush-crush dyan o kaya kaklase nyo, no? May face-to-face pa. Ayan. So, kahit naman sa virtual lang, sana add nyo naman sa Facebook. So, sa tingin nyo, what makes you attracted to one person? So, basically, yung mga isasagot nyo dito ng mga physical attributes ng isang tao. Alang-lalo na yung unang-una yung napapansin ng tao, no? Physical attributes niya, iba naman yung behavior, yung iba naman yung character ng isang tao. That's why they attracted to that person. Yung iba naman na-attract dahil matalino yung isang tao. Ayan, depende sa intelligence. Ayan, may mga ganong tao. So basically, yun yung mga no, mga nagpapa-attract sa atin, okay? Or nagpapa-attract na magustuhan natin yung isang tao, basically. Another. So, kung meron kayong na-attract, so yun yung mga personalities na attract nyo. Sa tingin nyo, okay, kung may napili na kayo, ano yung pinaka-strongest and strongest point of attraction? Beside dun sa mga nasabi nyo, for example, matalino, matangkad. So, base dun sa lahat na binigay nyong na na characteristics or behavior ng isang tao, ano kaya yung pinaka-strongest point of attraction sa isang ano doon? Sa above the sa lahat ng binanggit mo, yan. So, ano yung strongest point? So, I hope na ano nyo, na-identify nyo yan within yourself. Then, ano naman, syempre, kung merong strongest point, ano naman pinaka, the weakest point of the attraction. So, kung meron kang nagustuhan sa kanya, syempre, i-rank natin yon, ano yung pinakamababa doon sa ranking mo? Okay? So, I hope nagawa niyo yan. Ano yung weakest point of attraction niyo sa isang tao? Okay, so bakit kayo nagkakaroon ng mga ganyan attraction, no? So, what do you think makes molecules attracted to each other? So, tingin niyo naman bakit kaya na-attract yung mga molecules? So, akala niyo mga tao lang na-attract. So, the same with the molecules. Lalo na tao, we are made of molecules, therefore we also attract. So, ang tanong, so yung dahil kasi ng pagka-attract dun is dahil sa mga molecules din na meron tayo. So, basically, what do you think makes the molecules attracted to each other? Yan, ayun yung tanong kasi yun yung may kinalaman sa lesson natin basically. Yan. So, bakit kaya? So, anong meron? Bakit na-attract yung mga molecules? Yan. So, additional follow-up question about that. Ayan, nakita na kayo ng ganyang water. Ayan, after the rain, have you observed in your environment, surroundings nyo na may namumuong tubig dyan sa ating sa ating mga dahon na yan? So have you wondered, ever wondered why the water forms beads rather than spread out on a leaf on a leaf surface as shown in this figure? So sa tingin nyo,
So rather than mag-scatter sila, bakit sila nagpo-form as a beads, no? Sa mga dahon. Ayan. So bakit kaya? Do you think, pinagtataka sa mga ganong bagay, ba't sila nagbubuo-buo, ba't sila nagbibilog-bilog, di ba? Papansin natin yan. So basically, the bead formation is due to the molecules of water being more attracted to each other rather than to the molecules comprising the leaf. So, ibig sabihin, dahil may kinalaman yan sa mga molecules na meron sa water. So, ano bang meron sa water? Ano bang composition ng water molecules natin? Okay. So, ibig sabihin may mga property. Okay, may property kasi yung water kung saan ano na dahilan kung bakit nagko-compress or hindi siya naghihiwa-hiwalay yung mga bits na yan. Okay. Kasi tinatawag na water molecules, which is yun yung i-discuss natin ngayon. Okay. So, may tinatawag tayong intermolecular forces. So, before we define what is intermolecular forces, ano ba yung sabihin ng inter? But may tinatawag din kasing intramolecular forces. So, anong pinagkaiba ng inter sa intra? So, pag sinabi ng inter-barangay, yan, sino man naglalaro dito ng inter-barangay ng basketball, basically, yan, maintindihan nila kung ano ibig sabihin ng inter-barangay. May tinatawag din tayong intrams, di ba? Intramurals sa school natin. Kung hindi pa pandemic, di ba, nagkakaroon ng intramurals or mas kailan nila the foundation day, mga ganun lang siya. Ano naman pinagkaiba ng intramurals at saka ng interbarangay? So basically, kung naglalaro kayo ng barangay, no, ng interbarangay, so basically, ang ginagawa doon sa interbarangay ay, ano, okay, hindi lang barangay yung naglalaro. Kasi yun pumapasok yung the other barangay, kaya tinawag siyang inter. Okay? While the intramurals, kung napapansin yung intramurals, di ba? Within the school lang, kayo-kayo lang naglalaban from kung high school kayo, ibig sabihin, kakalabanin nyo lahat ng grade 7, ay grade 7 to 10, or kung may grade senior high hanggang grade 12, kung sa college naman merong senior high, magkakalaban silang lahat. So, ganun lang yung intra. Ibig sabihin, pag sinabing inter, ayan, pag inter, pwedeng pumasok yung ibang, from the outside. Pag sinabing intra, ano, within. Okay, within the school lang or particular or specific. So wala silang i-invite na ibang school, sa kanila lang 'yon. Okay? So ayun ibig sabihin ng inter and intra sa real life. So how about in the science? Okay, in the science aspect naman, ano yung pinagkaiba ng intermolecular forces sa intramolecular forces? Also the same din naman, ang pinagkaiba lang ay we're talking about the molecules itself. Okay? So pag sinabi nating intra, they are holding the atoms together in a molecules. Ibig sabihin, within a molecules lang. So, sabi natin kanina, pag intra, sabi nga natin, within the school lang. So, pag tinutukoy naman natin in terms of science, within a molecules. For example, yung water natin, meron siyang molecules na H2O, diba? So, dalawang hydrogen and isang oxygen. So, ibig sabihin, within that particular. Ayan, for example, yan, di ba yung water natin is meron niyang dalawang hydrogen, basically. Yan. So, napapansin natin, may dalawang hydrogen yan. Yan. So, kahit saan naman natin lagay si H. Ibig sabihin, yan, water molecules natin, no? So, ibig sabihin, anong ibig sabihin yan? Paano natin mas identify na inter and intramolecular siya? Pag within the molecules. While the intermolecular forces, ito daw yung attractive forces between the molecules. Okay, molecules to molecules. Ibig sabihin, may panibagong molecules din. For example, another water din tayo dito. Yan. Para mas ma-identify natin pinagkaiba ng inter sa intra. Ayan, may dalawang water tayo na. Sa dalawang water. So, paano natin makikita dyan yung intra tsaka intermolecular forces? So, ayan. So, unahin natin si intramolecular
molecular forces. So, paano makikita dito si intramolecular forces? Sabi nga natin kanina, within the molecules. So, kung ito yung water molecules natin, within the molecules lang. So, ibig sabihin, so magkakaroon yan ng attraction between this element. Okay? So, ibig sabihin, pag dito lang siya, isang molecule lang nagkakaroon ng attraction. So, may attraction yan, di ba? Si hydrogen and si oxygen. Okay? So, later, i-discuss further natin ba't nagkaroon ng attraction. So, within lang. Ibig sabihin, sa iisang molecule lang. Pero, pag may another molecule tayo dito, another water again, then mag-i-interact sila sa isa't isa. So, anong mangyayari? Ayun na yung tinatawag na the intermolecular forces. Okay? Nagkaroon na ng molecules to molecules. Sabihin, possible, yung hydrogen natin dito, ma-attract naman dito sa ating oxygen. Okay? So, paano na-attract yan? Ba't sila na-attract dyan? Ano bang meron sa kanya? Na-attract sila dyan. Later, i-elaborate natin yan. For now, we're just focusing with the difference between the inter and the intramolecular forces. So, kung ulitin natin, pag intra, within the molecules, pero pag inter, molecules to another molecules. Nagkaroon sila ng attraction ng panibagong molecules. Okay? So, I hope it's clear, no? Na between the difference between the intra and the intermolecular forces. Okay. Brain na natin para mas malinis to, no? So, I hope it's clear po sinabing intra within the molecules, while sinabing inter, okay, molecules to molecules. Yan. Okay. So, yeah. So, proceed tayo. So now we are going to define what is really intermolecular forces. So intermolecular forces, guys, are attractive Coulombic interaction between molecules. Okay? Sabi nga natin kanina, molecules to molecules. And one example of the Coulombic attraction is in the form of ionic bonding. So kung naalala niyo yung ionic bonding natin, di ba? O recap nga natin, ano bang nakaraan yung diniscuss natin sa lesson 2. And diniscuss natin doon yung mga polarities. Ayan, may dalawang uri tayo ng bonding, the ionic bonding and the covalent bonding. So, may dalawang uri covalent bonding, the polar and the non-polar. So, first, ano mga ba ibig sabihin ng ionic bonding and covalent? So, si ionic bonding, ito yung nagkakaroon lang ng transfer. Okay? Si ionic bonding, nagkakaroon lang ng transfer of electrons. While covalent, si covalent naman ay sharing of electrons. So magkaiba yung transfer at sharing ng electrons. So si covalent ay sharing of electrons lang. Sabihin natin si covalent, meron siyang dalawang uri, the polar and the non-polar. Pag sinabi natin polar, unequal yung sharing. Okay, for example, dalawa sa kabila, ito sa kabila. Therefore, unequal sharing. Under siya ng polar covalent band. Then, pag sinabi naman natin non-polar, they are equal sharing of electrons. Okay? Between them. Sabihin, yung isang element is merong tatlo electrons, therefore meron ding tatlo yung kabila. So, pag equal yung sharing nila, ay matatawag natin na non-polar. Okay, so I hope it's clear now. It's a review lang kasi it's a part of your lesson 2 na. I hope it's clear na sa inyo yun. Okay, so short recap lang. Okay. So, ayan. So, this attractive force between two oppositely charged ions. So, basically, nangyayari naman yung attraction pag opposite yung charge. Tama ba? So, pag opposite, pag unlike charge, attraction. Pag like charge, repulsion or repel. So, basically, nagkakaroon ng attractive forces dahil opposite yung charge nila. Okay, and then we're talking about the charged ions. Okay, so neutral molecules with partial charges can also exhibit an attractive forces. They are partially responsible for the properties associated with a substances. Okay, so yung ating mga molecules, basically they are neutral. Pag sinabing neutral, equal yung number of electrons and the protons. Okay, so kaya ito yung neutral. Okay,
Then another we have here, the strength of intermolecular forces determines the state of a substance under a given set of condition. So basically, nakadepende kung gaano kalakas yung intermolecular forces ng isang molecules, depende kung anong condition meron. Okay, so we have different set of conditions kung paano ma-identify kung gaano kalakas yung intermolecular forces. Okay, between the state. For example, mas malayo. For example niyo ba, tingin niyo ba pag mas malayo, mas mataas yung ano nila, yung attraction, pag mas malayo yung dalawang molecules, iba hindi, mahina siya. Pero pag mas malapit, mas strong yung kanilang intermolecular forces. Okay? So ganun siya ma-identify kung paano ma-identify natin yung strength ng isang substance or molecules with terms with their intermolecular forces. Okay. So intermolecular forces also depends on the molar mass of the substance. So nakadepende rin pala siya. Hindi lang sa condition na sinabi natin kanina, just like this distance, it also affects or depends the molar mass of a substance. So how do we going to identify the molar mass of a substance? So basically, tinitingnan natin siya using the periodic table of elements. Ayan, meron siya mga certain mass or weight, yung isang element natin. So ma-identify natin doon kung gaano kataas yung mas mabigat siya, therefore they have strength of intermolecular forces. So gagamitin natin si strength of molecular forces of attraction or the IMFA, or ginagamit din siya minsan na IMF lang. Okay? Okay, IMF. Pag binanggit kong IMF, guys, basically, okay, I'm talking about the intermolecular forces. Okay, pwede natin siyang shortcut lang, no? Kasi medyo mahaba kasi yung intermolecular forces. IMF or IMFA or the IMFA, okay, yung A represent for attraction. So intermolecular forces of attraction. So pwedeng IMF or IMFA. Okay? Kasi mabanggit ko siya throughout the discussion. So I hope it's clear na dito na tinatawag ko na siyang IMF. Okay. So for comparable molar mass, intermolecular forces or the IMF of attraction or the IMFA increase with the increasing polarity. So once nag-increase yung intermolecular forces natin or the IMF, nag-i-increase din yung polarity. Okay? Ng isang substance. And the discussion will revolve around the attractive forces that act between the atoms or molecules of pure substances. They are collectively called the van der Waals forces. Kuulitin ko, ano ko siya binanggit? Van der Waals. Okay? Ba't naging F yun, sir? Okay? So F yan, pagbabanggitin natin. Ibang ano yan sa parang British accent. Yan, Van der Waals. So instead of Waals, it's V. And instead of F ay V, maging F. So ganun siya binabanggit, yung tamang pronunciation is a Van der Waals. Okay, hindi siya Van der Waals forces. So ano man meron dito sa Van der Waals forces? Included under this category are the dipole-dipole interactions, the hydrogen bonding, dispersion forces or the London dispersion forces, and the ion-dipole interactions. Basically, yun yung under ng ano natin, no, ng van der Waals forces. So, okay. So, ayan yung mga different types of intermolecular forces or the IMF. Okay, so isa-isahin natin yan. Ano ba meron sa kanila? So let's start with the dipole-dipole interaction. So paano nagkakaroon ng dipole-dipole interaction ng isang substance or yung molecule natin? So pag sinabi natin dipole, so basically pag sinabing dipole, it's a molecule with two poles. Kaya nga sinabing di, di ba? Sabihin, di means two. Madaling salita, may dalawang pole. Okay, two poles. So anong dalawang poles na to? Okay, dipole-dipole interaction. So dahil nag-interact sila, basically they are opposite charge. Tama? So pag sinabi na yung dipole, ayan, pag sinabing dipole, they have two, ano yan? It is a molecule with two poles with opposite
charges. Okay, nagkakaroon ng dipole-dipole interaction. So, tagdadalawang poles. Okay? Na may opposite charges sila. Ay tinatawag na dipole. Okay, so dipole-dipole interaction is the attractive forces that act between polar molecules. Ibig sabihin, nangyayari lang to or nagkakaroon na ng dipole-dipole interaction once yung molecule natin ay polar. So kung naalala natin, ano yung polar? Polar are, sila yung mga unequal sharing. Okay? Unequal sharing yung electrons. Okay? Para masabi natin siyang polar. So basically, pag yung isang molecules natin ay polar, automatic meron agad silang dipole-dipole interactions. Okay? Meron agad silang dalawang poles na nag-interact with opposite charge. Okay? Tandaan niyo yan, ha? So the magnitude of the attractive forces depends upon the magnitude of the dipole. The partial positive charge on one molecule gets to attracted to the partial negative. Okay? Yun. So, kakaroon lang tayo ng, yan, may partial, tinatawag tayong partial positive charge and a partial negative charge. Sabi nga natin kanina, di ba, dipole-dipole are opposite charges. And basically, meron tayong negative and positive. Okay? So, the another molecule in the vicinity. Okay, pag medyo malapit lang or malapit within. Okay, the larger the charges of dipoles, the greater the attractive forces between them. Kasi kung mas malaki yung charge ng ating dipoles, mas mataas. Okay? Yung attractive forces between them. So, for example, here, yan, meron tayo dyang, ano yan, anong molecules meron sa kanila? Anong uring molecules? This is a example of, what is that? Hydrogen chloride. Ayan, si hydrogen chloride. So, bakit kaya siya in example sa dipole-dipole? Okay. So, before we proceed with that figure, so pag sinabi natin dipole-dipole, paano nagkakaroon ng dipole moment? Ayan, paano nagkakaroon ng dipole-dipole moment? So, dipole moment ay pag sinabi natin dipole moment, nagkakaroon ng specific directions. Okay? Para masabi natin silang may dipole-dipole interaction siya. Okay? May specific direction. Okay? So, magkakaroon siya ng specific direction. Ibig sabihin, may patutunguhan. Okay? Yung ating molecules or substance. Okay. So, dito sa ating hydrogen chloride, so pag sinabing hydrogen chloride, ano siya? Anong uring molecules siya? Polar or non-polar? So basically, they are polar molecules. Ayan, polar molecules. Si hydrogen chloride. So anong meron sa kanya? So napapansin natin dyan, isang molecule ng hydrogen chloride and another hydrogen chloride. Okay, sabi nga kanina, pag medyo malapit lang within the vicinity, okay, nagkakaroon sila ng attraction. Lalo na pag kung mas malaki daw yung ating charge, mas malakas yung attraction forces nila. So dahil the same lang sila, basically they attract to each other. Okay, ano papansin natin dito? So si hydrogen is partial positive while the chlorine, okay, is a partial negative. Sir, bakit po positive and negative? Ito na yung kanina sinasabi ko sa inyo na bakit nagkakaroon ng attraction? Ba't na-attract kanina sa example natin si hydrogen dun sa oxygen? So ano bang meron? Paano ba ma-identify na siya, positive or negative? Okay. So basically guys, kailangan nyo lang tingnan yung ating kailangan nating tingnan yung ating periodic table to identify. Okay. Nagiging partial positive yung isang elements. Okay. Once pag yung mga element are far left. Tandaan nyo, pag yung element is far left, ibig sabihin they are partial positive. Kung titingnan nyo sa periodic table nyo, ayan, kung meron kayong periodic table, di ba, nung lesson 2 natin,
you are required to have a periodic table kasi kailangan natin yun para makuha natin yung kanilang electronegativity. So I hope in this lesson, no, nandiyan pa rin sa inyo yan. Baka tinapon nyo na yan. Kailangan pa rin natin yan. Then si hydrogen, napapansin sa hydrogen. Ayan. Nasaan ba si hydrogen? Nasa left or right? Okay, kung napapansin nyo sa periodic table nyo is nasa far, ano siya, left. Tama? Nasa left siya pag titingnan natin. So basically, they are partially positive. Okay, kaya naging positive to si hydrogen. Okay? Then, bakit si chlorine is negative, partial negative? Tingnan natin man si chlorine. Nasaan ba si chlorine? Si chlorine ay nasa far right side of our periodic table of elements, therefore negative. So, ito na tandaan nyo guys. Pag ang element is far left, automatic they are partial, they are partial positive. Okay, tandaan nyo na, partial positive yan. Pag far, ayan, right naman yung ating element kung nasaan sila, basically they are what? Partial negative. Pag nasa right, they are partial negative. Okay, tandaan nyo yan basically makikita lang natin yan pag meron tayong periodic table, doon natin silang basically ma-identify agad. So alam naman natin pag metals, they are positive and the non-metals are negative. Kaya nagkakaroon tayo ng dipole moment. Yan. So sana malinaw to guys now, partial charges natin, nasasabi natin partial positive siya. Okay, pag sinabing partial positive, ibig sabihin they are less electronegatives. Okay? Less lang yung electronegative nila. And they are also, the elements are far left. Pag sinabi naman natin partial negative, they have more electronegative. Kasi negative sila. Ibig sabihin marami silang negative electronegatives. Then they are far right side of your periodic table of elements. So madali natin siya ma-identify. So kaya napansin natin dito, positive, kung ito daw yung hydrogen chloride, ayan. So nasa side na to is the positive and nasa negative. Kaya tinawag siyang dipole. Tama? Kasi may dalawang pole siya kung saan opposite yung charge. Kaya dipole. So dahil may isa pang dipole, ibig sabihin dalawang molecules yan. Kaya tinawag siyang dipole. May poles na dalawa isang substance na to, isang molecule na yan at meron din to. Kaya tinawag siyang dipole interaction. So bakit sila magkakaroon ng interaction? Ayan. So kung ilalagay natin yan, ayan. So ang part na to ay tinatawag na attraction. O dyan nagkakaroon ng interaction between these two dipole. Okay? So, dahil nilapit natin siya within the vicinity, therefore, magkakaroon ng attraction. Tama? So, dahil negative to si chlorine at ito positive si hydrogen, therefore, there's an interaction or attraction between them. Kinagkakaroon. Okay? Ang tanong, may direction ba? May direction? Kung equal yan, may direction. Wala maka-cancel out yung direction nila. O kung the same yan. Pero may iba kasing molecules na hindi equal yung sharing of electrons. So possible yan. Okay? So therefore, meron siyang dipole-dipole interaction. Ayun example ng dipole-dipole interaction. So I hope it's clear no yung unang types natin or tinatawag natin the van der Waals forces. Okay, another is the London dispersion forces. Ano meron sa London dispersion forces? Ba to? Ano bang meron sa London dispersion forces? Nangyari ba sa London Bridge? Okay, nagkaroon ng London dispersion forces. Okay, so discuss natin. So London dispersion or dispersion forces na lang, mas babanggitin natin siya. Pero gamitin natin siya is the London dispersion forces. Or simply they are called as a dispersion forces. Or tinatawag ko rin siya minsan, o yung dipole natin kanina, no? Pwede natin siyang tawagin na DDI,
dipole-dipole interaction, abbreviation natin. Okay? Ito naman, pwede natin siyang tawagin the LDF. Yan, long distance relation. F yan. London Dispersion Forces. Okay, pwede natin siya gawin na abbreviation din yan. Okay? Then, yan. So, the dispersion forces act not only between the non-polar molecules but also between all the molecules. Okay, tandaan nyo to guys. Hindi lang daw siya nag-act sa non-polar. Kaya natandaan natin si dipole-dipole interaction, isopolar siya madalas nangyayari kung mga polar molecules. Pag sinabi natin polar molecules, unequal yung sharing ng kanilang electrons. So, si London dispersion forces, siya daw ay hindi lang sa non-polar but all the molecules. So, ibig sabihin, pwede siya. Tandaan nyo guys si London dispersion forces, pwede sa lahat ng molecules. Ibig sabihin kanina, yung hydrogen chloride natin, meron din palang LDF yun. Bakit? Sabi kasi dito, all the molecules. Ibig sabihin, pwedeng magkaroon ng LDF. Okay, yung ating hydrogen chloride natin kanina. So, ano bang meron dito sa dispersion or London dispersion forces? Bakit ano siya? Bakit all substances ay meron? Ibig sabihin, meron sa lahat ng substance, not only with the non-polar. Okay, pag non-polar, automatic, meron agad siyang LDF. Pag polar, automatic DTI. Pero, tandaan natin na si LDF ay lahat ng molecules meron siya. Okay? So, let's proceed. Okay. So, dispersion forces are the only intermolecular forces exhibited by a non-polar molecules. Ayan, tandaan natin si London dispersion forces daw sa LDF, siya lang nag-iisang intermolecular forces na nag-i-exhibit or nag-i-exist, okay, in a non-polar molecules. Ibig sabihin yung tatlo pala is polar lahat. Okay, possible. Later ma-identify natin yan. Okay? So, apat sila, di ba? So, siya lang nag-iisa. Okay, na nag-exhibit ng non-polar molecules. Kasi nga, lahat naman kaya niyang gawin the London dispersion. Lahat nag-exist siya sa lahat ng molecules, di ba? Ayan. So, pakita natin. So, ito, meron tayo diyang unequal distribution of electrons. Basically, pag unequal, they are what? Polar. Ayan. Then, another, sa kabila naman, the same, non-polar, tama? Apolar, unequal. So, nagkaroon siya ng attractive force. Okay? So, sabi nga natin kanina, kada isang molecule, meron yan laging partial positive and partial negative. Dito hindi in-identify kung anong uring substance or molecules. So, the same, magkakaroon yan ng attraction forces at nagkakaroon siya ng temporary dipoles. Ayan, temporary dipoles pa lang niya. Ayan, then ito din, temporary dipoles din tayo dyan. Okay, so yun daw yung nangyari. Paano nangyayari yung London dispersion forces? Okay, so I hope it's clear, no? Non-polar lang siya guys, tandaan nyo lagi, non-polar. At nagkakaroon siya ng induced dipole forces. Okay, itong si London dispersion forces. At saka tandaan nyo, si London dispersion forces, siya yung pinaka-weak sa lahat. Ayan, bakit natin nabanggit kanina yung strongest point mo sa attraction sa isang tao at weakest point niya. Kasi meron din pala dito sa ating lesson. Ayan, may kaugnayan naman pala, sir. So, sa apat na binanggit natin kaninang the van der Waals forces, okay, siya yung pinaka-weakest, si London dispersion forces. Siya yung pinaka-weak sa lahat. Kung i-rank natin silang apat, siya yung pinaka-weak. Sino yung pinaka-ano, sir? Sino yung pinaka-malakas? Later, identify din natin kasi hindi pa natin na-discuss eh. Isa-isayin pa natin, may dalawang uri pa tayo ng forces. So, siya yung pinaka-weak sa lahat. Okay? Si London dispersion forces. Okay, tandaan niyo na, the weakest type of force. Si
London dispersion forces. At lahat ng molecules meron siya, nag-a-appear siya. At basically, nag-exhibit siya sa non-polar molecules. Siya rin nag-iisang IMF na nag-exhibit sa non-polar molecules. Okay, let's proceed. Hydrogen bonding. Okay, ano naman meron sa hydrogen bonding? So, hydrogen bonding is a special type of dipole-dipole interaction. So, ibig sabihin, parang type siya. Okay. So, dahil si dipole-dipole kanina is a polar, definitely, it is also a polar. Tama? Okay, so basahin natin the definition niya. Hydrogen bonding is a special type of dipole-dipole interaction. And dipole-dipole interaction occurs between any polar molecules. And on the other hand, hydrogen bonding occurs only in the molecules that contain H bonded to small highly electronegative atoms like fluorine, nitrogen, and oxygen. So although nagkakaroon din siya ng interaction between the polar molecules, pero sa hydrogen bonding daw ay nagkakaroon lang ng bonding. Okay? Yung hydrogen sa tatlong ano, may highly electronegative atoms. Sino lang yung tatlo? Okay, meron lang siyang parang exempted, no? Si meron lang siyang pinipiling elements, no? Nangyayari lang daw yung hydrogen bonding pag si hydrogen ay nakipag-bonding kay fluorine, nitrogen, and oxygen. So tandaan niyo yan, ha. Pag may nakita tayo sa molecules na fluorine, oxygen, and nitrogen na nakipag-bonding. So ano ulo nakipag-bonding kay hydrogen, definitely they are or meron silang tinatawag na hydrogen bonding forces. Okay? Tandaan nyo lagi, pag sa hydrogen, have fun. Okay, fun na lang basahin natin siya, no? Hydrogen, have fun. Tandaan nyo lagi. Pag masasabi natin hydrogen bonding sila, yung forces na meron sa isang molecules pag merong interaction or merong kinakitang fluorine or oxygen or nitrogen sa isang molecules, automatic meron niyang hydrogen bonding. Tandaan nyo, hydrogen, have fun. Okay, tandaan nyo lang yan, hydrogen, have fun. Lagi lang siyang merong FON or the fluorine, the oxygen, and the nitrogen para mangyari ang tinatawag na hydrogen bonding. Hydrogen, have fun. Tandaan nyo lang yan, ha. So I hope it's clear, no, sa hydrogen bonding. Okay. Kung may weakest, si weakest natin ay si London dispersion forces. Okay, si hydrogen bonding naman ang tinaguriang the strongest type. Okay? Siya yung strongest type of intermolecular forces. Okay. Kasi sa apat na yun, siya yung pinaka-strong. Diba? May kinalaman din pala sa tanong kayo ni sir kung ano yung strongest point attraction natin sa isang tao. So, siya yung strongest. So, bakit siya yung strongest? Okay, kung titingnan natin yung electronegative atom ni fluorine, ni nitrogen, and the oxygen sa periodic table of elements niya, napakatataas niya. Napapansin niyo, di ba? Sabi nga natin kanina, pag mataas daw yung electronegative ng isang element, mataas yung attraction niya or interaction. Okay? So therefore, strongest types of intermolecular forces. Okay, si hydrogen bonding. Ayan, some example tayo dyan, no? Hydrogen bonding. Ayan, ba natin masabing yan? OH. Okay, bakit natin partial negative si oxygen? Saan ba banda si oxygen? Si oxygen ay nasa far right side. Therefore, siya? Pag far right side, ano yung ulit kanina? Pag far right side, negative. Pag far left side, they are positive. Therefore, si oxygen ay negative and si hydrogen ay partial positive. So, magkakaroon ba sila ng interaction? Meron. Okay? So, ba't sila? At another, meron daw dito vicinity na isang oxygen. So, si oxygen ay negative. So, magkakaroon sila ng interaction. Okay? Ito yung tinatawag natin na hydrogen bonding. Nakipag-bonding si hydrogen sa panibagong molecule na meron lang dito which is si oxygen.
So tandaan natin, nagkakaroon ng hydrogen bonding pag si hydrogen nakipag-bond kahit isa dito. Kay fluorine, kay oxygen, and nitrogen. Therefore, merong oxygen dito, ma-attract siya. Tama? So magkakaroon sila ng tinatawag na hydrogen bonding. Naintindihan? So tandaan natin na dito, although ito nagkakaroon ng interaction, but tawag lang dito sa kanya ay intra, tama? Intramolecular forces lang meron sila. Pero dahil may panibagong tayong molecules dito, ibig sabihin sa molecules to molecules is intermolecular. Therefore, nagkakaroon sila ng molecules to molecules. So, meron silang intermolecular forces ng tawag ay hydrogen bonding. Bakit? Si hydrogen nakipag-bond kay oxygen. At this example. Okay? So, mabilis ma-identify kung may hydrogen bonding ba yung dalawang molecules na yan. Okay? Kung nakita nyo si hydrogen nakipag-bonding or na-attract siya. Okay? So, it's either, tandaan nyo lagi ito, si si fluorine, si oxygen, and the nitrogen. So, I hope it's clear, no? Tandaan nyo, siya yung pinaka-strongest among the four. I-discuss pa natin yung isa. So, ayan siya. Yung pangatlong intermolecular forces type. Ito na yung last one, the ion-dipole interactions. Okay. Attraction between ionic and polar molecules are called the ion-dipole interaction. So, ibig sabihin, pag nagkaroon ng interaction si ionic bonding, no, tsaka yung polar molecules natin, ang tawag doon ay ion and dipole interaction. Okay, paano naman nangyayari itong ion and dipole interaction? Paano siya nangyayari? Ion and dipole interaction. Ayan. So when ionic and polar substances are mixed, such as dissolving sodium chloride in a water to form an aqueous solution, they exhibit an ion-dipole interaction between them. Yan, kung napapansin natin, no? Meron diyang sodium, yan, sodium chloride in a water. So, syempre, kung ito si water, okay, ang tawag natin kay water, may dalawang hydrogen yan, tama? Dalawang hydrogen at isang oxygen. Yan. Lagyan ko na ng symbol na para hindi kayo malito. Bakit? Ayan, mapapansin nyo, partial positive di bang hydrogen natin because they are far left side of our predictable elements. While oxygen is partial negative. Bakit? They are far right side. That's why they are negative. So, kung ito yung sodium natin, ayan. So, basically, si sodium ay nasa si sodium. Sodium, kung titingnan natin siya sa ating periodic table, ay nasa far left. Therefore, positive siya. Okay, so tama, positive siya. So, ano mangyayari ngayon sa arrangement ng water? Napapansin nyo, magiging ganito yung arrangement ng water. So, ito water din to, water din yan, water. Napapansin natin, na-attract ngayon yung negative, no? Yung mga lahat ng negative nandito sila sa likod, ay nasa unahan sila compared to mga positive. Siyempre, repulsion yan pag positive. So, yung negative natin, ayan, they are all attract with the sodium natin. Okay, yun yung arrangement. Once na yung sodium chloride natin ay nasa water. At pag nakita tayo ng ganyang formation, they exhibit already an ion and dipole interaction between them. Okay? Kakaroon ng ion and dipole. Bakit? Ito nag-iisa lang. Ionic bonding lang meron kay sodium. Tama? While si water ay meron niyang dipole. Tama? May both poles yan. May dipole yan. Kung saan nasa kabila is positive, nasa kabila ay negative. Tama? Kaya tinawag siyang the ion and dipole interaction between them. Okay? Ion dipole interaction nangyayari lang pag yung isang ionic at polar substance ay nagmix. Okay? Nagkakaroon ng ion and dipole interaction. Hindi naman lahat kasi ng elements guys is merong dipole. Okay? Yung mga elements na hindi siya dipole, may iba na lang talaga siya, solid solid positive lang. Okay, yung ions niya. Okay? So ionic bonding and polar substances, pag nagkaroon ng ganyang mix,
magkakaroon ng ion and dipole interaction. So I hope it's clear, no? So the magnitude of the ion and dipole interaction depends on the charge and size of the ions, on the dipole moment, and the size of the polar molecules. Okay? So nakadepende rin daw siya sa yung magnitude niya depende sa charge at the same time sa size ng ions. Okay, kung mas malaki to, yung ion natin, basically, mas malakas yung attraction. Okay? Kakaroon tayo din another ng dipole moment. Bakit may dipole moment? Kasi meron tayong particular direction. Saan ba pupunta? Punta dito. Ma-attract sila dito. Tama? Okay, ma-attract sila dyan. Therefore, meron siyang direction. May specific direction. Okay? Meron tayong dipole moment at the same time. Okay? So, I hope it's clear na yung ating ion and dipole interaction. Siya yung pang-apat nating intermolecular forces types. Okay, types of intermolecular forces. So I hope it's clear to inyo, no? So kung may tanong kayo, just chat in our GC and comment down below lang clarification. Okay. Then example tayo. So proceed to example. So which of the following molecules would you expect to exhibit a dipole-dipole interactions and why? Yan. So meron tayong mga example dito. Water, si fluoromethane, si carbon tetrachloride, and si ammonia. Yan. So basically, so saan dito daw yung nag-exhibit lang ng dipole-dipole interactions and why? So tandaan natin na si dipole-dipole interactions ay nangyayari lang pag polar molecules. Tama? Sa polar molecules lang siya nangyayari. Okay. So, and why? Bakit daw dipole-dipole interaction siya? So, umpisa natin kay water. Ayan, kay water muna tayo, no? Ba't si ammonia na una? Okay, pwede naman unahin natin si ammonia. Okay, si ammonia kasi nauna na siya eh. Unahin natin si ammonia. So, si ammonia, napapansin natin, ammonia, merong, tatlong hydrogen at isang nitrogen. Tanong, sino yung positive, sino yung negative? O, tingnan ulit natin sa periodic table. Si hydrogen is far left side, therefore partial positive. Tama? Then, si nitrogen is far right side, therefore negative. Okay. So, negative siya, partial. And partial positive naman ang ating mga hydrogen. Okay, partial positive. Okay, ayun yung sa isang molecule lang. Okay, within the molecule. So, paano kung meron pang another ammonia sa paligid niya within the vicinity? So, yung formation niya maging ganito. So, tama? Dahil positive to, ito is negative, partial negative, or magkakaroon sila ng interaction. Tama? So, magkakaroon sila ng interaction between them. Kasi partial negative yan and positive. So, meron siyang, bonding. Ayan. Tapos kung meron pa another isa dito, may panibagong bonding ulit sila. Yung ammonia natin. So ang tanong, dipole-dipole interaction ba to? Si ammonia ba ay merong dipole-dipole interaction? Ha? Ammonia, dipole-dipole ba? Meron? Wala. O dahil polar yan, ay polar yan, di ba? So polar siya. O anong alala natin kanina? Paano natin ma-identify? Kailangan may dipole-dipole moment siya or may net dipole. Tama? Para ma-identify natin. So kung may net dipole siya, they are polar. Kung anong uring intermolecular forces niya ay dipole-dipole what? Forces. Tandaan natin yan ha. So therefore, si ammonia ay may anong uring siya. Yan, papansin niyo sa baba, no? Hydrogen bonding. So, hindi siya specifically merong dipole-dipole moment.
no? Or interaction. Diba, tandaan nyo si hydrogen bonding is a type of a dipole-dipole interaction. So bakit siya tinawag na dipole ay na hydrogen bonding? Meron siya. Bakit? Tandaan nyo kanina si hydrogen bonding, nakikipag-bonding si hydrogen kay fluorine, oxygen, and nitrogen. Automatic meron siyang tinatawag na hydrogen bonding. O, ano papansin natin dito? Sa hydrogen, nakikipag-bonding kay nitrogen. Sa hydrogen, nakikipag-bonding kay nitrogen. Therefore, they are, ano, they are hydrogen bonding. Merong intermolecular forces sa kanila. Hydrogen bonding lang ba? Meron din yang London dispersion forces. Tandaan nyo guys, si London dispersion forces, okay, automatic meron siya kay non-polar, pero sabi natin kanina, lahat ng molecules ay merong London dispersion forces. Okay, therefore meron siyang dalawang uri ng intermolecular forces. Si ammonia, we have the hydrogen bonding and the LDF or the London dispersion forces. I hope it's clear, no? So hindi natin i-focus kung paano ginagawa to kasi pang STEM na to eh. Kung paano yung structure niya. Yan, pero at least may alam kayo konti, no? Kahit hindi naman kayo STEM. Okay. I hope it's clear. So proceed tayo sa water. Ito na si water. So, ang water natin guys, tandaan natin, no? Si water ay meron tayong dalawang hydrogen at isang oxygen. Ayan. So, partial positive sa hydrogen. Bakit? They are far left side. Okay? Then, oxygen is far right side, therefore partial negative. Kung may another water dito, so maging ganito yung structure niya. No? Yung structure niya, we have here. So, ang tawag natin dito ay, ito yung tinatawag natin the interaction. Okay, ang tanong, meron ba siyang dipole-dipole interaction? Si water. May dipole-dipole? Dipole moment? Wala. Okay, meron niyang dipole moment. Okay. Same time, polar molecules yan. Tama? So, may dipole-dipole moment yan. Bakit? So, ano ba yung direction nila? Sa isa. So, ano ba yung maging direction nila? Okay, syempre, direction natin is papunta rito. So, may specific direction yung ating hydrogen. At the same time, baka nakalimutan nyo, meron din yang so may dipole-dipole interaction pa kasi may specific direction yung ating hydrogen. May dipole moment sila. Okay? Next, patandaan natin kanina pag sinabing dipole-dipole, para silang merong two poles. Okay, tagto two poles meron lagi. So, may dipole-dipole siya. Ano pa? Meron siyang hydrogen bonding. Okay, sa hydrogen bonding natin guys, i-represent natin HB, no? Din high blood, it's hydrogen bonding. Bakit may hydrogen bonding? Tandaan nyo, pag si hydrogen nakipag-bonding lagi kay FON, dahil kasama si O, si oxygen, nakipag-bonding siya, automatic meron niyang hydrogen bonding. Okay? Another, sabi nga natin kanina, laging may London dispersion forces lahat ng molecules. Okay, polar man yan or non-polar. Okay, laging may London dispersion forces. I hope it's clear, no, for our second example. Para na-identify lang natin guys kung anong merong uring intermolecular forces ng molecules natin. Next, we have the fluoromethane. Si fluoromethane yan, or the CH3F is a polar molecule. CH3F. Therefore, ano siya? So, yung dipole natin, partial positive to, no? Automatic agad sa hydrogen, no? Partial positive yan. Si carbon, how about the carbon? And the fluorine. Si carbon ay nasa far right side. Therefore, ano siya? Partial positive. Tama. Partial positive siya.
negative. Tandaan nyo naman guys, ano ko lang ay partial negative siya. While the fluorine ay nasa right. Tama. Nasa right din siya. Therefore, this is partial, ba? Negative. Far left. Okay, mas left siya dito kay fluorine. Therefore, si fluorine ay negative. Ito ay positive. Okay, magiging positive siya kasi mas malayo siya in terms of dito sa ugnayan nilang dalawa. So, magiging positive si carbon. Okay. Kasi mas far right siya kaysa kay fluorine. Tama? That's why it's partial negative and partial positive. So, meron siyang direction. Okay, papunta rito sa taas. Tama? Okay. So, meron siyang direction dyan. Ito papunta sa taas. Therefore, meron siyang tinatawag na dipole-dipole moment. Okay, may dipole-dipole interaction siya. May specific direction yung pupuntahan. Okay? Then, laging tandaan, meron siyang London dispersion force. Lahat yan laging may LDF. Huwag makalimutan si LDF. Nag-i-exist yan sa lahat ng molecules. Okay? Then, the last example is the carbon tetrachloride. Ayan. Si carbon tetrachloride naman, guys. Ayan. Ito yung structure niya, Lewis structure niya. So, si chlorine, Cl natin, ay nasa far right side. Therefore, they are partial, what? Partial negative. Okay? Nasa far left side siya. Ay right. Partial negative yung ating chlorine. Ayan. Partial negative. Then si carbon ay nasa far left side. Kaya they are partial positive. Kaya baka nalito kayo dun sa far left side. Kung sino mas kanan or sino mas kaliwa, ayun yung ma-identify natin positive or negative. Okay? So we have now, ito yung interaction nila, no? So ang tanong ba, may dipole-dipole moment yan? May dipole-dipole moment ba to? DDI, dipole-dipole interaction. Tingnan natin. So ito negative, ito negative, ito negative, at negative to, ito positive. Therefore, ito maghahatakan sila. Tama? Maghahatakan sila. Pares nilang na-attract eh. Okay? Pares nilang na-attract. Ito kasi pares nilang negative. So therefore, meron bang specific direction? May specific mapupuntahan ba yung ating carbon? Wala. Maka-cancel out. Kasi the same lang sila. The same silang chlorine eh. Okay? Same yung kanilang charge. Same time yung size nila. Therefore, maka-cancel yung direction kung saan pupunta to ngayon dito. Between dito muna. How about this one? The same, maka-cancel out. Bakit? Hihilain din to, hihilain niya rin kasi para silang chlorine, para silang ma-attract kasi. So, naghihilaan kung sino ma-attract. So, walang specific direction. Therefore, na-cancel out yung dipole-dipole interaction. Sabihin, walang dipole-dipole interaction si carbon tetrachloride. Okay? I hope naintindihan nyo na. So, para silang na-attract eh. Okay? Nag-equal sila eh. Para silang chlorine. Therefore, naka-cancel out yung direction saan talaga pupunta ang ating charge. Okay. So, na-cancel out. Therefore, wala siyang dipole-dipole interaction. Tandaan nyo, laging may London dispersion forces tayo. Okay? Lagi meron at the molecules. Ito. Hydrogen bonding, meron ba? Walang hydrogen bonding yan. Wala kayong nakikitang H tsaka F dyan or O or N. Diba? So therefore, walang hydrogen bonding. Okay? Hindi natin susulat. Therefore, meron lang siyang London dispersion forces. So basically, yung pinaka-example ng ano natin, no? ng London dispersion forces, si carbon tetrachloride. Okay, wala siyang hydrogen bonding. Okay, so I hope malinaw sa inyo, no?
It's clear kung paano ma-identify na may dipole-dipole siya, mayroon siyang hydrogen bonding, mayroon siyang London dispersion forces, at mayroon siyang ion and dipole interaction. So that's all for today, guys. Thank you for listening. If you have any clarification, just comment down below or sa ating GC. And I hope you can answer your evaluation and activity regarding this module. Okay? Keep safe and good luck to your activity. See you next meeting.